Now, a federal court in Brooklyn has dismissed a lawsuit filed by a Sikh rights organization accusing Congress Party President Sonia Gandhi of shielding party leaders allegedly involved in violence against Sikhs in November 1984. U.S. District Judge Brian M. Cogan granted Gandhi's motion to dismiss the case filed by New York-based Sikhs for Justice for lack of subject matter jurisdiction and failure to state a claim. But he denied Gandhi's motion for anti-suit injunction, seeking to prevent SFJ from filing any further lawsuits. Now, in a 13-page order, U.S. District Judge Brian Cogan granted Gandhi's motion to dismiss the complaint filed by Sikhs for Justice for lack of subject matter jurisdiction and failure to stake a claim. Now, Cogan said the court cannot consider Gandhi to be personally liable based upon the allegations of extrajudicial killings or torture when she only became Congress President in 1998, more than a decade after the 1984 riots. He said the anti-Sikh riots occurred almost 30 years before SFJ and the plaintiffs filed the lawsuit, and the statute of limitations poses an obvious hurdle for plaintiffs. Now, SFJ and the other plaintiffs in the case had alleged that Gandhi's conduct towards the perpetrators caused the victims, survivors and the Sikh community serious pain and suffering. Now, in April, a separate judge had dismissed a similar human rights violation lawsuit filed against the Congress President by SFJ in the anti-Sikh riots case, saying the group has no legal standing to file such a suit and events that do not touch and concern the US will not be heard in an American court. Well, moving on, all parents strive to provide the best of everything for their children, and a specially able child needs special attention. Take a look at what a father did for his son. In an Indian family, the eldest son is expected to shoulder the family's responsibility. Parents in their old age seek refuge in his arms. But what if that son is mentally challenged? Take a look at how Shasha Wali met the challenge. Police officer Shasha Wali is a proud father of a mentally challenged boy, Faizan Ahmed. Faizan was diagnosed with a psychiatric disorder at the age of 6. But his father never lost hope in him. Instead, he has been training Faizan to play badminton for the past 10 to 12 years. Now he is a proud father as Faisal has emerged national champion in para badminton. ಚಿಕ್ಕವನಿದ್ದಾಗಲಿಂದ ಅವನು ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ಗೆ ಅಂತೇಳಿ ಮನೆ ಹತ್ರ ಶಟಲ್ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಆಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಮೇಲೆ ನಾನು ನಮ್ಮ ಆಕಾಂಕ್ಷ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಂತಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿದ್ವಿ. ಅವನಿಗೆ ಬುದ್ಧಿಮಾಂದ್ಯ ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಅದು. ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಬಳ್ಳಾರಿಗೆ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದರು. ನಮ್ಮ ಮಿಸ್ಸಸ್ ಇದ್ದು ನಮ್ಮ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಅವರು ಇವನು ಕೂಡ ಆಡ್ತಾನೆ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್, ಅವ್ರ ತಂದೆಯವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಡ್ತಿರ್ತಾನೆ ಅಂತಂದು ಹೇಳಿದರು. ಅಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಅಕೇಶನಲ್ಲಿ ಆಡಿಸ್ಬಿಟ್ರು ಸರ್. ಅಲ್ಲಿ ಗೋಲ್ಡ್ ಮೆಡಲ್ ಆಯಿತು ಒಂದು ಡಿಸ್ಟಿಕಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್. ತದನಂತರ ಮತ್ತೆ ಜಿಂದಾಲಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸರ್, ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಗೋಲ್ಡ್ ಮೆಡಲ್ ಆಯಿತು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಮತ್ತೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ಲು ಮತ್ತು 2015ರಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ US ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಸಮ್ಮರ್ ಗೇಮ್ಸ್ಗೆ ಇದೆ ಡಿಸೇಬಲ್ ಹುಡುಗರದ್ದು ನಡೆಯುವುದರಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಅಂತೇಳಿ ನಮ್ಮ ಆಕಾಂಕ್ಷ ಶಾಲೆಯಿಂದನೇ ಕಳಿಸಿದೆ ಸರ್. Faizan is a proud owner of many gold medals. He has won gold medals at the Bellary State Level Para Badminton Championship and also at the Ajmer National Level Para Badminton Tourney. In 2015, he will take part in the International Para Badminton Championship in the United States. ದೇವ್ರದೇ ಸರ್, ದೇವ್ರದೇ ಅಷ್ಟೇ. ಅವನಂತೂ ಮೊದಲಿಂದ ಭಾಳ ಇದು ಅದರ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಭಾಳ ಇಷ್ಟ ಅವನಿಗೆ. ಎಲ್ಲ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಗಲಿ ಅದು ಆಗಲಿ ಇದು ಭಾಳ ಇತ್ತು. ಏನೋ ನಾವು ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಂತ ಸ್ಕೂಲ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಸ್ಕೂಲ್ಗೂ ದೊಡ್ಡ ಇದು ಅವ್ರದ್ದು, ಅವರಾಗಿ ಪರವಾಗಿ ಅವ್ರು ಹೋಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಾವು ಒಂದು ಚಾನ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡಿವಿ. ದೇವ್ರದೆಯಿಂದ ಅವ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಬಂದ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ಕು, ಸ್ಟೇಟು, ನ್ಯಾಷನಲ್ಲು. ಈಗ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ದೇವ್ರದೆಯಿಂದ ಬಂದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. We have come across many success stories of specially able children. This story is truly special as this boy, who has limited control over his thought process, has become a national champion and will now take part on an international stage.
Basavaraj for News9, Bellary. Now, there have been countless reports on the sloppy functioning of government bodies in the state. The people of Belgaum chose to protest against theirs by parading a live corpse. Wondering what we're talking about? Well, here's a report. The streets of Belgaum saw a loud group parading around what seemed to be a dead party on the road. The apparent funeral procession was accompanied by slogans shaming the Palake and its work. What came across as a corpse was actually the local corporator who decided to protest with his people. Their intention was to show that the gaping potholes ignored by the corporation might lead to someone's death. At the same time, it also communicated a message that the local corporation was apparently dead, just like the Palake's member here. ಇವತ್ತು ನಾವು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಿದ್ದ ಇಲ್ಲಿ ಜನ ಬೀಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅದರಿಂದ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಿತ್ತು, ಭಾಳ ಜನರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ಟು ಕುಂತಿದೆ. ಮತ್ತು ಯಾವುದೋ ಥರ ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಕೇಸ್ ಆಗಿ ನಾಳೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಅನಾಹುತ ಆತಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆದವರು ಅಂತ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅಂತೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿತ್ತಲ್ಲ ಇದು ಎಲ್ಲ ಈಗ ಇದು ಒಂದು ಸಲ ಬಿಟ್ಟು 2 ಸಲ ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ರು ಪ್ಯಾಚ್ ವರ್ಕು ಮಾಡಿರು. ಅವರು ನಮಗೆ ತೊಗೊಂಡು ಮಂದಿ ಸೇವಾ ಮಾಡೋದು ನಡ್ರಿ ಅಂತೇಳಿ ಪ್ಯಾಚ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ದುಡ್ಡು ಕೈಲಿಂದ ಕೊಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಸಿ ಎಲ್ಲ ಥರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ರಿ. ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆದವ್ರು ಯಾವುದೂ ಥರ ಇಲ್ಲೇ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಮನವಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆವು. Ward number 52 corporator Dr. Nasipudi states that his repeated complaints to the Palake to fix the potholes have fallen on deaf ears. Either the officials never turn up or completely ignore the people's complaints. ಸರ್, ನಾವು ಅನೇಕ ತಿಂಗಳುಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀನಗರ ಡಬಲ್ ರೋಡು ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಸೋಡಿ ಬಸ್ ರೂಟು ಅದ್ರ ಸಂಬಂಧ ಅನೇಕ ಸಲ ನಾವು ಮನವಿ ಮಾಡಿದೆವು. ರೋಡ್ ಇಷ್ಟು ಬಾದಾಗಿದ್ದದ, ಅನೇಕ ಜನರು ಅಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ಕೈಕಾಲು ಮುರ್ಕೊಂಡಾರು. ಆದರೆ ದೇವ್ರ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಇನ್ನದಾಗ ಯಾರೂ ಸತ್ತಿಲ್ಲ. ಅಲ್ರಿ ಅವ್ರ ಆಫೀಸರ್ಗಳು ಯಾರು ಮಾತನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಹೇಳ್ರು. ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ನೋಡ್ತಾರು, ಹೋಗ್ತಾರು, ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರು. ನಮ್ಗೆ ರೋಡ್ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಆಗೈತಿ, ನಾವು ಪ್ಯಾಚರ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರು. ಈಗ ಪ್ಯಾಚರ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ, ರೋಡಿನ 8 ತಿಂಗಳು ಬಿಟ್ಟು ಆದ್ಮೇಲೆ ಮಾಡೋರು ಇದ್ರಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ 8 ತಿಂಗಳು ನಾವು ತೆಗೆದಾಗ ಅಡ್ಡಾಡ್ದೇನ್ರಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಲ್ಲಿಂದ್ರ. They have questioned if the Palake is waiting for the death of an innocent person to push them into action. But they sure do hope that this parade of a fake funeral will give the Palake something to think about. Shrikant, News9, Belagavi.